ক্লাস কি হবে? হবে স্যার, নেট প্রবলেম, সবাই একটু 5-7 মিনিট ওয়েট করি। তো কথাটা আগে তুমি বললে তো ভালোই তো ভাই, 10 স্যার মিনিট হয়ে মাত্র যায়। আমাকে কল দিছে আর আমি এখন মেসেজ দিব। আমি চলে আসছি, জাস্ট নেটওয়ার্কের প্রবলেম, আগে বলার কিছু নাই, নেটওয়ার্কের প্রবলেম হুট করেই হয়, ঠিক আছে? আসসালামু আলাইকুম স্যার, কেমন আছেন? জি স্যার, শোনা যাচ্ছে। আচ্ছা, আগে বলার কিছু নাই, ঠিক আছে, কারণ আমি তো ক্লাস নেওয়ার জন্য অনেক দূর থেকে আসি। কয়জন? সবাই অলমোস্ট উপস্থিত। আমরা লাস্ট টাইম কি পড়তেছিলাম? ফ্যাট, তাই না? আচ্ছা, তার আগে কথা বলো, তোমাদের 12:30টার পরে কি কোনো ক্লাস আছে আজকে? না স্যার। কটার সময় ক্লাস শেষ? কটার সময়? আমার ক্লাসের পর 1 ঘন্টা। আপনার ক্লাসটাই শেষ। আচ্ছা, আর কোনো ক্লাস নেই। তাহলে আজকের জন্য শুধুমাত্র তোমরা আমার সাথে আধা ঘন্টা, 12:30টার পরে আধা ঘন্টা থেকে ম্যাক্স 40 মিনিট, ঠিক আছে, শুধু ডেরি কেমিস্ট্রি আজকে ফ্যাট পড়াবো। এই কন্টিনিউশনে যেহেতু ফ্যাট মেটাবলিজম পড়াইলাম, অ্যাকচুয়ালি আমার বিকেলে একটু কাজ আছে, যার জন্য বিকেলে আর ইয়ে না করে তোমরা যদি পারো তাহলে 12:30 থেকে শুরু করবো, 1টা অথবা 1:05-10-এর মধ্যে শেষ করে দেবো, ওয়েল বিফোর জোহর। তো আমি আশা করি তোমরা সবাই জয়েন করতে পারবো, কি বলো? জি স্যার। আচ্ছা আচ্ছা, তো ঠিক আছে, ওইভাবেই তাহলে আমি প্রিপারেশন নিয়ে রাখবো তোমাদের ক্লাসের পর। আর আজকে এখন খুব শর্টলি শেষ করব, অল্প স্লাইডই বাকি আছে, 18 থেকে 23, 5টা স্লাইড। তো আমরা ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্রসেসিং, আমরা বাই হাইড্রোজেনেশনের ডিটেলস গুলা তোমাদের পড়ে নিতে বলছিলাম। লাস্ট স্লাইড আমার এটা ছিল যে অ্যাবজর্পশন কিভাবে হয়। এটা ভেরি মাচ সিমিলার টু দ্য নন রুমিনেন্ট ফ্যাট অ্যাবজর্পশন। এখানে তোমাদের মনে আছে কাইলোমাইক্রন, ঠিক সেরকম, বাট the form, the fat droplet form in case of ruminant is a little different, but the name is kind of similar. সেটাই আমরা আজকে একটু দেখবো এবং ফাইনালি সামারি দিয়ে শেষ করবো আজকে ফ্যাট মেটাবলিজমে, ফ্যাট ইউটিলাইজেশনে। সো অ্যাবজর্পশন হয়ে গেছে ফ্যাট। ওকে, রেকর্ডিং করতে হবে, তাই না? Recording in progress. So after absorption of fatty acids into the intestinal cell, the fatty acids are reconverted to triglyceride again. It was triglyceride, সেখান থেকে broken down করে ফ্রি ফ্যাটি অ্যাসিড হয়েছিল, গ্লিসারল হয়েছিল, তোমাদের মনে থাকার কথা। এরপরে যখন অ্যাবজর্ব হবে তখন আবার ট্রাইগ্লিসারাইড ফর্ম করবে, কারণ মনে আছে কিনা যে গ্লিসারল অ্যাবজর্ব হয়, ফ্যাটি অ্যাসিড অ্যাবজর্ব হয়, শুধুমাত্র ভাঙে কারণ হচ্ছে এটা অ্যাজ ইট ইজ ট্রাইগ্লিসারাইড ফর্মে অ্যাবজর্ব হতে পারে না, প্রসেস হতে পারে না ইন্ডাস্ট্রিয়াল ওয়াল দিয়ে। By combining glycerol produced from metabolism of blood glucose and this triglyceride and some free fatty acid, cholesterol and other lipid-like substances coated with the protein to form triglyceride-rich lipoprotein. এগুলাই নন রুমিনেন্টের ক্ষেত্রে আমরা যখন পড়াইছিলাম 3টা ফ্যাটি অ্যাসিড একটা বাইল সল্ট দিয়া ইনভেলপড হয়, এটা মিসেলস তৈরি করে, মনে আছে? ঠিক মানে এখানে সেই ফর্মে না গেলেও যেটা হয় যে ট্রাইগ্লিসারাইড এবং কিছু ফ্রি ফ্যাটি অ্যাসিড, cholesterol and some other fatty substances are coated with protein
to form triglyceride rich lipoprotein. এটাকে অনেক সময় ভি very low density lipoprotein আমরা বলতে পারি। তো এটাকে আমরা এইভাবেই ডিনোট করব, যেহেতু ট্রাইগ্লিসারাইড রিচ এবং ট্রাইগ্লিসারাইডের সাথে ফ্যাটি অ্যাসিড এন্ড আদার ফ্যাটি সাবস্টেন্সেস envelop হয়, coated হয় with the protein. That's why we can call it triglyceride rich lipoprotein, the lipoprotein যেটাই বলো। This can also be termed as chylomicron, যেটা এই নামটা আসলে মানে বলাই হয়েছে যে আগে বলেছে যে নামটা সিমিলার হলো সাবস্টেন্স গুলো একটু ডিফারেন্ট কম্পেয়ার টু non-ruminant fat absorption. Because this triglyceride rich, এখানে TT চলে আসছে, এটা না TG হবে, like this one. TG rich lipoprotein or chylomicron are too large to pass directly through the venous blood stream, draining into the small intestinal cell. They are secreted into the lymphatic system. It is similar to non-ruminant absorption. ওখানে দেখিছো যে glucose, amino acids, other monosaccharides, even some peptides can go directly to the bloodstream, but chylomicron and fatty acid can rather it releases to the lymphatic system. It is also similar here, which is delivered back to the bloodstream near. And and that means the TG rich particle or chylomicron are delivered to various organs of the body, such as mammary gland and heart. They can use the triglyceride. Triglyceride mostly fatty acid catabolism, mostly energy. Recording in progress. In chylomicron are broken down to fatty acids, as usual, by an enzyme called lipoprotein lipase. Remember, only lipase is responsible for breaking down of triglyceride in the stomach, but in the cellular level, it's a little different because the triglyceride is covered by a protein called lipoprotein. That's why the enzyme needed lipoprotein lipase that is found in the capillaries of the tissues, right? The free fatty acid are then entered into the cell where they can be formed back to the triglyceride, such as milk fat, for example, if it is reached to the mammary gland, and burned to release energy that can be used as a fuel for the cell. So fatter এই দুইটাই ফ্যাট হতে পারে আফটার মেটাবলিজম। একটা হচ্ছে আইদার এনার্জি প্রডিউস করবে অথবা আইদার বডিতে স্টোর হবে অর মিল্ক ফ্যাট সিনথেসিস করবে, রাইট? সো এটাই বলা হয়েছে যে ট্রাইগ্লিসারাইড ফর্ম করে কি করাবো মিল্ক ফ্যাট, তখন দেখবা যে মিল্ক ফ্যাটে মোস্টলি ট্রাইগ্লিসারাইড approximately 90% or so. So যখনই milk fat synthesis করে, of course we are dealing with the milk fatty acid as well, but this fat and fatty acid in the milk will remain in the form of triglyceride. এটা একটা safest form ফ্যাটের জন্য রিমেইন করা। সো এই এতটুকু ইন্টেস্টাইনাল প্রসেসিং তোমরা এখানে শুধু মনে রাখবা যে what is the difference between the ruminant and non-ruminant. non-ruminant এ ওখানে মিসেলস তৈরি হয়, যেটা আছে তিনটা ফ্যাটি অ্যাসিড এবং একটা লিপোপ্রোটিন দ্বারা। কিভাবে ইউটিলাইজ হয়? ইউটিলাইজেশন অফ lipids by R, the mammary gland. About 50% of the fat in the milk is derived from the uptake or dietary fatty acid. About 50%. This fatty acid come primarily from the triglyceride rich lipoprotein, যেটা আমরা দেখলাম intestinal processing এর মাধ্যমে যে envelop হয়, formed during the intestinal absorption of lipid.
an increase in long chain fatty acid is a TGDs lipoprotein এটা তোমার আছে এখানে তো অনেক কিছু থাকে যেমন fatty acid থাকবে cholesterol থাকবে some other fatty fat related substances থাকবে এর মধ্যে যদি লং চেইন ফ্যাটি অ্যাসিডের পরিমাণ বেড়ে যায় অথবা আমরা এমন ফ্যাট সাপ্লিমেন্ট আছি যেখানে স্পেশালি পলিস্যাচুরেটেড ফ্যাটি অ্যাসিড গুলো বেশি that increase secretion there অর্থাৎ that particular type of fatty acid it will inhibit the synthesis or secretion of short and medium chain fatty acid in the tissues. There is a predominant fatty acid. আমরা আজকেই পড়বো সেগুলো। So long chain fatty acid dominant এর ক্ষেত্রে মানে সরাসরি যে আমরা ওয়েল মানে অ্যাড করব ডায়েটে অথবা Recording in progress. in the milk. As a result, total fat content in milk will be reduced, right? Multiplication of fat secretion when cows are fed low fiber diet can be compensated only partially by increasing the fat. But this is not desirable because nowadays you will see or you are seeing the price of fat. তোমরা মানে একটা লোয়ার গ্রেডের সয়াবিন তেলও যদি কিনো তাহলে 100 টাকার কম না, তাই না? সো 100 টাকার ফ্যাট ডায়েটে অ্যাড করতে আসলে একটু থিঙ্কিং করতে হবে, কারণ তোমার এই ফ্যাট অ্যাড করে কি পরিমাণ মিল্ক তুমি ইনক্রিজ করতে পারবা, কনসিকুয়েন্টলি কি পরিমাণ লস অথবা প্রফিটের মুখ দেখবা। আর মোর ইম্পর্টেন্টলি মিল্ক প্রাইসিং যেহেতু মিল্ক ফ্যাটের উপর ডিপেন্ড করে, polyunsaturated fat যে অ্যাড করা লং চেইন ফ্যাটি অ্যাসিড অ্যাড করা ডাইরেক্টলি it will be detrimental because it will reduce the fat content totally. Fat content কেমনে রিডিউস করে? এই যে শর্ট এন্ড মিডিয়াম চেইন ফ্যাটি অ্যাসিড যখন সিনথেসিস কমে যায়, এগুলাই অ্যাপ্রক্সিমেটলি like long chain fatty acid and polyunsaturated fatty acid in the milk fat is only about 5%, and the remaining are the short and medium chain fatty acid. সে যেহেতু এই মানে মেজরিটি ফ্যাটি অ্যাসিড যেহেতু তোমার শর্ট এন্ড মিডিয়াম চেইন, এইটা সিনথেসিস কমলে টোটাল ফ্যাট কমে যাবে। অ্যাজ এ রেজাল্ট তোমার মিল্কের প্রাইসিং কমে যেতে পারে। যারা মিল্ক বিটা ভিজিট করেছো ওখানে প্রাইসিং নিয়ে কিছু কথা বললে দেখবা যে মিল্ক ফ্যাট কতটা ইম্পর্টেন্ট, যার জন্য ফিডিংটা অ্যাকচুয়ালি ওইভাবেই করাইতে হবে। আর আমি আগেই বলেছি যে মিল্ক সিনথেসিস যেটা মানে ফার্স্ট ক্লাস অফ ডেয়ারি কেমিস্ট্রিতে পড়ে, মিল্ক সিক্রেশন ফিজিওলজি সিনথেসিস ফিজিওলজি যেটা তোমাদের পড়ে নিতে হবে ডিটেইলস। এখানে আমি জাস্ট টাচ করে গেলাম ইন রেসপেক্ট অফ দ্য অ্যাবজর্ব ফ্যাট এন্ড ফ্যাটি অ্যাসিড, আমি কিন্তু ডিটেইলস কিছু এখানে অ্যাড করি নাই। তারপরে ফ্যাট মেটাবলিজম ইন দ্য লিভার, এটা তোমরা সবাই জানো। তারপরে একটু বলি, ডিউরিং দ্য পিরিয়ড অফ আন্ডার ফিডিং or in the early lactation, cow made their energy demand by mobilizing fat from the adipose tissue. Just after parturition যেহেতু স্ট্রেস থাকে এবং তোমার আর্লি ল্যাকটেশনে মিল্ক প্রোডাকশন যেহেতু ইনক্রিজ করতে থাকে গ্র্যাজুয়ালি, এবং অন দ্য আদার হ্যান্ড কাউয়ের যে ভলান্টারি ইনটেক অথবা ডেইলি ড্রাই ম্যাটার ইনটেক, এটা মানে আপ টু দ্য মার্ক আমরা মানে পাই না নর্মালি, বিভিন্ন কারণে হয়ে ওঠে না। অ্যাজ এ রেজাল্টস দ্য এনার্জি ডিমান্ড ফুলফিলের ক্ষেত্রে হিউজ অ্যামাউন্টে ফ্যাট মোবিলাইজ হয়। দিস মোবিলাইজড ফ্যাট অ্যাকচুয়ালি এটা লিভারে যায় এবং সেখানে ক্যাটাবোলাইজ হয়ে এনার্জি উৎপাদন করে এবং ফ্রি ফ্যাটি অ্যাসিড সেটা হচ্ছে আর্ডারে যাবে ফ্যাট সিনথেসিসের ক্ষেত্রে। সো রিমেম্বার যে আর্লি ল্যাকটেশনে হিউজ অ্যামাউন্টে এনার্জি ড্রেইন হয়, এনার্জি মোবিলাইজ হয়, স্টোরড এনার্জি ফ্রম দ্য অ্যাডিপোজ টিস্যু। Fatty acid coming from the triglyceride stored in the adipose tissues are released in the blood.
mobilized fatty acid are taken up by the liver, where they can be used as an energy source or converted to ketone bodies, ketones that may release to the blood again and used as an energy source for further in the tissue level. The liver does not have a higher capacity. There is a limit, higher capacity for to form and export triglyceride rich lipoprotein, যেটা আমরা intestinal processing এ দেখলাম, and the excess mobilized fatty acid are stored as a triglyceride within the liver. এবং fat is the only substance যেটা 2-3 স্টেপে দেখবা যে ফর্মে থাকে সেই ফর্মে ব্যাক করে, যেমন ট্রাইগ্লিসারাইড ফর্মে থাকে, ইন্টেস্টাইনাল প্রসেসিং ও ট্রাইগ্লিসারাইড হয়, এরপরে আবার ট্রাইগ্লিসারাইড স্টোরেজের ক্ষেত্রে এবং ফার্দার সিনথেসিস যদি মিল্ক তোমার ফ্যাট সিনথেসিস করে সেখানেও ট্রাইগ্লিসারাইড হয়, এবং বডি ফ্যাট স্টোরিং এর ক্ষেত্রে ট্রাইগ্লিসারাইড হয়. সো দিস দ্য অনলি নিউট্রিয়েন্ট ফ্যাট that get back to their original shape, whether during synthesis or during storing. Right? The
Recording in progress. কি যেটা হচ্ছে যে যতটুকু এনার্জি দরকার ততটুকু খেতে পাচ্ছে না, এজ এ রেজাল্ট বডি থেকে আউট হচ্ছে, বডি কন্ডিশন স্কোর ডিটেরিয়েট করতেছে। এটাই অ্যাকচুয়ালি নেগেটিভ এনার্জি ব্যালেন্স। যতটুকু দরকার ততটুকু দেওয়া হচ্ছে না, ততটুকু পাচ্ছে না ফর সাম রিজন। In hot weather, the lipid may help to reduce heat stress, especially for the lactating cows. Hot weather আমাদের দেশি কন্ডিশনে এখন বিশেষ করে স্পেশালি হট সামারে তখন দেখো যে টেম্পারেচার অলমোস্ট 35 degrees or more, combining with a high humidity, the heat is Recording in progress. heat stress. So এই তিনটা আছে potential benefit। এখানে মিল্ক কম্পোজিশনে কি ইনক্রিজ হতে পারে, সার্টেন ফ্যাটস করতে পারলে কি কি হ্যাম্পার হতে পারে, সেগুলো আমরা নিয়ে আসিনি কারণ এটা কমপ্লেক্স হয়ে যাবে। আমরা জাস্ট সুপারফিশিয়াল অ্যানিমাল রেসপন্স টু দ্য অ্যাডেড লিপিড ইন ডায়েট, অ্যানিমাল কিভাবে রেসপন্ড করে এবং খুব বেশি অথবা কমে আসলে কনসিডার আমরা করি না, বেশি হলে ওটি ডেট্রিমেন্টাল হয়। অ্যানিমাল রেসপন্স কিরকম? ফিড ইনটেক and milk production responses vary greatly according to the type of lipid added to the diet. Cow should not be fed more than about 1.5 kilo per day, 1.5 kilo of lipid I'm talking, and I mentioned about এটা rigid না, about কিছুটা plus minus হতে পারে and depending on the size and stage of production. সো এইটার বেশি আসলে অ্যাড করা সম্ভব মানে উচিত না, এবং তোমাদের মানে বিসাইডস এভরিথিং তোমাদের অবশ্যই মানে ফিড কস্টও দেখতে হবে, রাইট? সব কনসিডারেশনে অ্যাপ্রক্সিমেটলি আমরা ধরি অন অ্যান অ্যাভারেজ 1.5 কিলো অফ লিপিড পার ডে, এর বেশি অ্যাড করা উচিত না। দিস অ্যামাউন্ট অফ লিপিড ট্রান্সলেটেড, এই অ্যামাউন্টটা যদি তোমরা এনশিওর করো মানে সাপ্লাই করো, এইটা ট্রান্সলেটেড মানে কনভার্টেড হবে to 6 to 8% of lipid in the diet, কারণ এটা তোমরা সাপ্লিমেন্ট করতেছো এবং যা খাওয়াচ্ছ in the form of feed both in concentrate and rapes, that will generally contain some of the lipid and fat as well. So combining all, it will be translate about 6 to 8% of lipid in the diet before Recording in progress. আমরা ম্যাক্সিমাম মিল্ক প্রোডাকশন পাবো অ্যাজ অ্যান ইফেক্ট অফ ফ্যাট সাপ্লিমেন্ট। শুধুমাত্র এই ফ্যাটের জন্য না, আমরা যেহেতু ফ্যাট নিয়ে কথা বলতেছি, ফ্যাট সাবস্টেন্স মানে সাপ্লিমেন্টেশন নিয়ে, সো শুধুমাত্র ফ্যাট সাপ্লিমেন্ট পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে ম্যাক্সিমাম 5% ফ্যাট কম্বাইনিং অল লাইক আফটার ট্রান্সলেশন supplemented and feed originated fat, when not more than 5%, you can expect having maximum milk production, right? Added dietary fat usually decrease milk protein at the rate of 0.1%. In addition, excess lipid may depress feed intake, milk production and milk fat composition যেটা আগে বলেছিলাম। এই মিল্ক ডিপ্রেস ফিড ইনটেক, এটা ফিড ইনটেককে রিডিউস করে। এটা কেন? এনিওয়ান
আমরা এগুলা বেনিফিশিয়াল পয়েন্ট করেছি ফ্যাট সাপ্লিমেন্টে। আবার এখানে এসে দেখতেছি যে তোমার ফিড ইনটেককে ডিক্রিজ করতেছে কেন? হোয়াট মে বি দ্য রিজন? লিপিডের এনার্জি থাকে। Can you get your microphone close to your mouth? শোনা যায় না আরেকবার বলো। আচ্ছা, ওর নেটওয়ার্কের সমস্যা। আর কেউ বলতে পারবা? আচ্ছা, এটা হচ্ছে তোমার ফ্যাট যেহেতু 2.25 টাইমস বেশি এনার্জি দেয়, ফ্যাট এডিশন অ্যাকচুয়ালি এনার্জি ডেন্সিটি বাড়ায় দেয় ডায়েটের রেশনের, এবং এনার্জি ডেন্সিটি যখনই বেশি তখন অল্প খাইলেই ফুল মনে হবে, এটাই একটা কারণ, অন্য কিছু না। এবং কিছু কিছু নেগেটিভ ইফেক্ট আছে যেটা এখানে একটু আলোচনা করে নিই। নেগেটিভ ইফেক্ট এরকম যে ফার্মেন্টেশনে কিছুটা হ্যাম্পার করে, যেটা আগেও মনে হয় একটু টাচ করেছি। ফার্মেন্টেশনে কিভাবে হ্যাম্পার করে, স্পেশালি যখন লং চেইন ফ্যাটি অ্যাসিড বেশি হয়ে যায় তখন এই লং চেইন ফ্যাটি অ্যাসিড গুলা কিছু কিছু মাইক্রোবসের জন্য টক্সিক হয়ে যায়, স্পেশালি ফাইবার ডাইজেস্টিং মাইক্রোবস। এবং ফাইবার ডাইজেস্টিং মাইক্রোবসের জন্য যখন টক্সিক তখন তারা সার্ভাইভাল একটা ইস্যু চলে আসে এবং রুমেন পিএইচ গ্রেটলি কমে যায়, যার জন্য যে বিশেষ করে ফাইবার ফার্মেন্টেশনে কিছুটা হ্যাম্পার হয়। এটা একটা নেগেটিভ ইফেক্ট। আর একটা নেগেটিভ ইফেক্ট হচ্ছে যে মিল্ক ফ্যাট কন্টেন্ট কমে যায়, স্পেশালি ইন রেসপেক্ট অফ রিডিউসিং দ্য শর্ট অ্যান্ড মিডিয়াম চেইন মিল্ক ফ্যাটি অ্যাসিড সিনথেসিস। বাট মিল্ক পলিআনস্যাচুরেটেড ফ্যাটি অ্যাসিড বলো অথবা লং চেইন ফ্যাটি অ্যাসিড বলো, এটার সিক্রেশন, এটা সিনথেসিস একটু বাড়ে মিল্কে, বাট উই ডু নট কাউন্ট দ্যাট বিকজ ইট composed of maximum of 5% of the milk fat. So এটা আর হচ্ছে excess fat supplementation actually feed cost বাড়ায় দেয়, এটাও একটা নেগেটিভ ইফেক্ট অফ addition of fat. তবে এটা দেখে নিতে হবে যে what is the condition of your patient, of your farm. যদি একান্তই ফ্যাট সাপ্লিমেন্ট করতে হয় তখন ফ্যাট সাপ্লিমেন্ট করার চিন্তা করবা, বাট যদি ফ্যাট সাপ্লিমেন্ট না করে কিছু কিছু তোমার ফুল ফ্যাট ফিড অরিজিনেটেড ফ্যাট যদি অ্যাড করতে পারো রেশনে, ফর এক্সাম্পল যে যদি হ্যান্ডমেড কনসেন্ট্রেট তৈরি করা, কিছু কিছু ফুল ফ্যাট যে গ্রেইন আছে ওয়েল সিড, এগুলা মানে গ্রাউন্ড ফর্মে দেওয়া যেতে পারে। সেগুলা যেটা করবে যে মানে তোমার যদি এখানে রিস্ক আছে, কারণ অল ভেজিটেবল অয়েল, বিশেষ করে অয়েল সিড থেকে যেগুলো আসে এগুলা প্রিডমিনেন্টলি আছে লং চেইন এন্ড পলিআনস্যাচুরেটেড ফ্যাটি অ্যাসিড কন্টেইন করে। বাট যেটা করতে হবে যে অ্যামাউন্টের, যদি এখান থেকে দিতে চাও অ্যামাউন্টের দিকে কনসিডার করতে হবে, ভালোভাবে ক্যালকুলেশন করে এমন একটা অ্যামাউন্ট ফিক্স করতে হবে যেটা তোমার নট মোর দেন দ্য রিকোয়ার্ড অ্যামাউন্ট অফ আনস্যাচুরেটেড ফ্যাটি অ্যাসিড সাপ্লিমেন্ট হয়ে যায়, তোমরা যেটা করতেছো। তবে এটা অ্যাকচুয়ালি ফ্যাট যেহেতু ম্যাক্সিমাম আমরা 5% অ্যাড করি টোটাল ডায়েটের, আমরা এটা নিয়ে অত কনসার্ন না, বাট যেহেতু জানতে হয় তাই মানে এত ডিটেলস পড়া। আমরা এট দ্য এন্ড চলে আসছি যে একটা সামারি, ফ্যাট অথবা লিপিড মেটাবলিজম এন্ড ইউটিলাইজেশনে, এগুলা সবগুলা আগে বলেছি। এই স্লাইডটা আছে সব স্লাইডের, আমার টোটাল 2 ঘন্টা অথবা 1.5 ঘন্টা যত কথা বলেছি তার কম্বিনেশন সামারি। তোমরা এখানে দেখো যে ট্রাইগ্লিসারাইড রাইট গ্রেন অথবা ফরেস্ট থেকে আসবে, সেখান থেকে গ্লাইকোলিপিড মনে আছে, এবং ট্রাইগ্লিসারাইড থেকে গ্লিসারল এবং গ্লাইকোলিপিড থেকে গ্যালাক্টোজ রিলিজ হবে, সেটা ডিএফএ প্রডিউস করবে, রাইট। ফসফোলিপিড খুব মাইনর কোয়ান্টিটিতে আসে ফিড অরিজিন থেকে, এবং মেজর অরিজিন হচ্ছে ব্যাকটেরিয়াল ফসফোলিপিড, যেটা আছে ইন্টেস্টাইনে চলে যায়। এখানে দেখতে পাচ্ছ কিনা যে উপরে লেখা আছে ডায়েট, সরি
ডায়েট, রুমেন, স্মল ইন্টেস্টাইন এন্ড ফিসিস, রাইট? এখানে লেখা আছে। তো এইটা মোস্টলি আমরা বলেছি। ইন্টেস্টাইনাল প্রসেসিং কি হয় তাও বলেছি, রাইট? এরপর আন্ডারস্টেড গুলা মানে ফিজিক্সের সাথে যাবে, দ্যাট ইজ নট আওয়ার কনসার্ন। এখন আমাদের কনসার্ন হচ্ছে আর এদিক থেকে যে পোর্টাল ব্লাডের মাধ্যমে এদিক থেকে কিছু ট্রাইগ্লিসারাইড আসবে, সেটা হচ্ছে যখনই বডি ফ্যাট মোবিলাইজ হবে, হ্যাঁ, ইন দ্য টাইম অফ নেগেটিভ এনার্জি ব্যালেন্স, সেগুলো এদিক চলে আসবে। আর আমরা যে ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্রসেসিং এর মাধ্যমে পেলাম এই ট্রাইগ্লিসারাইড রিচ লিপোপ্রোটিন, এইটা আসলে কোথায় কোথায় যায় তোমরা দেখো। সেম থিংস, দিস ইজ এ ডায়েটারি অরিজিন, এটা এদিক থেকে আসবে, আর এগুলো হচ্ছে অ্যাডিপোজ টিস্যু অরিজিন, রাইট? সো এগুলো আসবে দেখো, মানে ভেরি বেসিক। এটা লিভারে মেটাবলিজম একটু আগেই বললাম ভেরি শর্টলি। সেখান থেকে আবারও ট্রাইগ্লিসারাইড রিচ লিপোপ্রোটিন আসতে পারে লিভার থেকে, আর ফিড অরিজিন থেকে আসতে পারে। এটা কম্বাইনলি যাবে আইদার ক্যাটাবলিজম অথবা অ্যানাবলিজম। অ্যানাবলিজমে গিয়ে আডারে যাবে, সেখানে মিল্ক ফ্যাট সিনথেসিস হবে, রাইট? এবং আডারে কি হয় অ্যাকচুয়ালি, কেমনে হয়, সেটা তোমাদের জেনে নিতে হবে খুব মানে গ্রাফিক্যালি অথবা ফ্লো চার্টের মাধ্যমে। আর আরেকটা হচ্ছে যে তোমার এডিপোজ টিস্যুতে গিয়ে স্টোর হবে, রাইট? সো এতটুকুই হচ্ছে সামারি ইন ব্রিফ এতটুকুই সামারি। তোমাদের আর একটু মানে বই ঘেটে তোমাদের ডিটেলস গুলা পড়ে নিতে হবে। তোমরা অ্যাজ ইউজুয়াল দুইটা বইয়ে দেখতে পারো, ওকে? আমাদের আরো মনে হয় কত মিনিট, 20 মিনিট সময় আছে, তাই না? আমরা কি একটু দেখবো রেডি কেমিস্ট্রির ফ্যাট, যেহেতু কন্টিনিউশনে আছে, নাকি এখনকার জন্য অফ করবো? স্যার অফ করলে ভালো হয়, এখনকার যাওয়ার জন্য ক্লাস আসলে আছে। ভালো হয়, পরে আবার ক্লাস করবানি। আচ্ছা আচ্ছা, আর এই 20 মিনিটে যদি শেষ করে দিতে পারি তাহলে আরো ভালো হয়। জি স্যার, এটা আরো ভালো হবে। স্যার এখন এগুলো তো ভালোই হয়। আমরা খুব ফাস্ট যাব, একই ধরনের কথা, শুধুমাত্র একই ফ্যাট, শুধু মানে মিল্কের ক্ষেত্রে আমরা আলোচনা করবো, রাইট? আমরা এই 20 মিনিটে শেষ করবো, ওকে? ওকে স্যার। আচ্ছা, আমি এটা স্টপ করে আবার রি ইনিশিয়েট করি, তাতে রেকর্ডিংটা ডিফারেন্ট হবে।